Akkam nagaa jirtu maatii fi hordoftoonni Daanamoo Edukeeshinii ani maqaan koo Barsaa Kabaabenyaan jedhama. Egaa viidiyoowwan darban keessatti fiiziksii kutaa 11ffaa boqonnaa 2 ilaalaa turreerra. Arras egaa toopikii 2.3 algebraical method of addition of vectors into dimension kan jedhu kan wal wajjin ilaallu ta'a. Egaa algebraical method fayyadamnee yookaan immoo veektarii akkamitti argoona 2 dimensionalii warra ta'an yookaan immoo kallattii lamarra warra jiran egaa akkamitti argoona kan jennu yookaan immoo akkamitti akka walitti hidhuu dandeenyu egaa kan wajjin ilaalu ta'a jechuudha. Jalqabuma irratti egaa waa'een veektarii maal jenneerra veektariin ammaaf kallattiidhaan waan ibsamuuf egaa yeroo walitti hidhaanu iskelerii caalaa xiqqoo maala jennee lafa keenyarra kompleksiidha jennee lafa keenyarraa jechuudha. Kanaafiyyuu egaa asitti maal ilaalla adding of two collinear vectors egaa collinear vectors jechuun kan akka paralaalii yookaan immoo anti paralaalii warra ta'an jechuudha. Considering two force F1 and two force vectors F1 and F2 acting a point along the same direction. The figure A, this one, figure A, this one. The resultant vector as the magnitude is equal to what? The sum of the magnitude of what? Each vectors, it is directed along the direction of any one of the vectors. Right? Oga mali dasikti. A vectoroni lama collinear yoo ta'an egaa maal ta'a? The same direction yoo ta'e walitti hidhaanaa jechuudha. Opposite direction yoo ta'an immoo walirraa hir'isnee direction isaa immoo the direction of the resultant vector is what? The direction of the larger vector ta'a jechuudha. Yeroo kam? Yeroo opposite direction ta'anii jechuudha. Garuu the same direction gaafa ta'anii like this one as you see from this diagram this F1 and the F2 are what? In the same direction but their magnitudes are different. So the resultant of these two vectors are what? The sum of the two vectors ta'a jechuudha. Egaa kanaafuu asitti maal godha jechuudha? F1 and F2 kun egaa in the same direction waan ta'aniif jechuudha. Walitti hidhaan. Kanaafuu maal ta'a jechuudha? F1 in kanadha, F2 kanadha. Kanaaf resultant vectoriin isaanii maal ta'a jechuudha? The sum of the both vectorii ta'a jechuudha. Maaliif ree? Vectoroonni collinear ta'anii yookaan immoo collinear ta'anii the same direction ta'an maalidha? Yoo isaan kallattii tokko irra ta'e resultant isaanii maal ta'a jechuudha? Walitti hidhaama vectoroota sana lamaanidha jechuudha. Kanaaf F1 and F2 jenna fakkeenyaaf F1 keenya 10 Newton yoo ta'e F2 keenya immoo let's say 14 Newton yoo ta'e jechuudha. Kanaafuu isheen kun 10 Newton isheen kun immoo 14 Newton yoo ta'e resultant keenya meeqa ta'a jechuudha? 15 Newton jechuudha. Kanaaf resultant keenya maal ta'a? Collinear ta'an the same direction yoo ta'a walitti hidhaanaa jechuudha. Kanaafiyyuu 10 Newton plus 1 14 Newton jennee therefore the resultant of these two forces or vectors are what? 15 Newton ta'a jechuudha. Kanaaf collinear vector ta'anii vectoroota kallattii tokko irra jiranii maal goona jechuudha? Walitti hidhaanaa jechuudha. Kanaaf the sum of them fudhannee direction isaa garuma lamaan isaanii kallattii tokko irra waan ta'eef fakkeenyaaf inni kuni to right dha waan ta'eef the direction is what? 15 Newton to right enna jechuudha. Maaliif enna F1 is to right dha, F2 is to right dha. So the sum of the two vectors are what? The resultant of these two vectors. So the direction of the resultant vector is what? The same to the direction of the both vectors dha jechuudha. Kan immoo resultant vector keenya kallattii vectoroota sana lamaanii irra ta'a jechuudha. Okay, the other case is what? When the forces vectors of F1 and F2 are acting in opposite direction, the resultant of the magnitude is equal to the absolute value of the difference in magnitude of the vectors and it is directed along the direction of the larger vector. Egaa mammoo maalidha? Vectoriin tokko jechuudha. Vectoriin lama opposite direction ittiin jiru taanaan jechuudha. Akka kan isaan godhan nama fakkeenyaaf asirratti gaafa ilaaltanii F1 gara raayitiittidha, F2 immoo gara leftiittidha jechuudha. Egaa maalla opposite directionidha jechuudha. Kanaafuu maal ta'a magnitude resultant isaanii maal ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkuma nama isin fudhadhe F1 10 Newton yoo ta'e F2 immoo fakkeenyaaf akkuma amma 14 Newton yoo ta'e jechuudha. Resultant vectoriin keenya maal ta'a? The magnitude of what? F1 minus F2 ta'a jechuudha. Garuu direction isaa garam ta'a jechuudha? Gara direction isa largeridha jechuudha. Direction isa largerii maalam? F2 keenya gara leftiittidha miti. So to left. F1 keenya immoo to right dha miti. To right. Kana jechuun F1 is 10 Newton to right. F2 is 14 Newton to left. Kanaaf yeudha guddaan F2 dha jechuudha. Kanaaf the resultant of the vector of these two vectors are what? To left. Why? Because what? 14 Newton is what? Larger than 10 Newton. So the direction of the resultant vector is what? Along the direction of what? The larger vector dha jechuudha. Kanaaf larger vector keenya immoo F2 dha. Kanaafuu direction resultant keenya garam ta'a jechuudha? Gara left ta'a jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf akkasitti gaafa godhu maal ta'a jechuudha?
maal godha jechuudha kana F1 plus F2 waan ta'eef gaafa goonu gaa F2 minus what F1 goonaa jechuudha. Kanaaf F2 kan meeqa 40 Newton minus what 10 Newton. Kanaaf meeqa ta'a jechuudha kunam 30 Newton to leftidha jechuudha. Kanaaf directioniin resultantii keenya directionii largerii ta'ee jechuudha. Largeriin asitti eenyudha F2 assume jennee fudhanne kanaa jechuudha. Kanaaf inni meeqa ture 40 Newton jedhee fudhadheera to leftidha jechuudha. Ishee kana immoo meeqa dheeraa 10 Newton lee jedheen fudhadhe baasoo to right dha jechuudha. To right. Kanaafiyyuu maal resultantiin keenya maal ta'e tura gara leftiitti meeqa ta'e tura F kun meeqadha 40 Newton to leftidha. F1 keenya immoo 10 Newton to left jenneera. Kanaaf resultantiin keenya along the direction of the largeridha. Larger yookaan immoo inni guddichi eenyudha F2 dha. Kanaaf 30 Newton to left ta'a jechuudha. Kanaafuu resultant vector is equals to what F2 minus F1 goonee the direction of the resultant vector is along the direction of the larger vector jennee bifa kana fakkaatuun hojjennaa jechuudha. Kanaafuu bifa kana fakkaatuun vectors in opposite direction akka kanaatiin hojjennaa jechuudha. Okay, exercise 2.2. The magnitude of the vectors A and B are 13 units and 9 units respectively. What are the largest and smallest possible values for the magnitudes of the resultant vector which is R is equals to A plus B? Egaa asitti maalidha? Vectoroota lamatu jiru. Vector A which is equals to 13 units and vector B which is equals to 9 units respectively. Egaa A, B kun amma kanaadha jechuudha. Kanaafuu what is a possible resultant vector? The largest resultant vector is what? When the two vectors are in the same direction, the largest resultant arganna jechuudha. When A and B are in the same direction, the resultant vector is what? The largest. And when A and B are in opposite direction, the resultant vector is the smallest. So the range of the resultant vector of A and B is what? A plus B, A minus B up to what? A plus B dha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Vectoriin tokko the same direction taanaan walitti daama opposite direction yoo ta'e walirraa irrataa jechuudha. Kanaaf largest kan jennu maal? A is equals to meeqa? 13. B is equals to how many? 9. Kanaaf maalidha? Isaan kuni if they are in the same direction yoo jenne if they are what? They are in the same direction, it is what? The largest possibility. That means what mean? 13 plus 9. This equals to how many? 24 units. I mean 22 units. 22 units. This is the largest. The smallest one is what? 13 minus what? 9. How many? 4 units. Largest thing kanana? Largest thing meekada? Digdami lama dha jechuudha. Smallest is how many? 4. So what does it mean? The number between 22 up to 4 is what? The possible value of what? The resultant of A and B. Possible value ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jedhee amma 22 kan jiranii possible value isaanii ta'uu danda'u jechuudha. Garuu guddichi meeqadha? The largest one is 22, the smallest one is 4. The numbers between 4 and 22 is what? Maybe the possible value of what? The resultant vectors of A and B. Ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf amma yeroo baay'ee A and B keenya amma 13 fi 9 erga ta'e jechuudha. Inni guddaan isaa 22 dha. Gaafa isaan same direction ta'an jechuudha. Inni xiqqaan gaafa opposite direction ta'an meeqadha? 4 dha jechuudha. Garuu maybe kana afuriin ala ta'uu danda'a jechuudha. Garuu afurii fi 22 gidduu ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo tokko tokko maal jedhama? Which one of the following is the possible value of these two vectors resultant vector A and B jedhamee dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf lakkoofsonni afurii fi 22 gidduu jiranii possibility ta'uu danda'u jechuudha. Inni xiqqaan afuridha, inni guddaan 22. Garuu 23 ta'uu hin danda'u, akkasuma 3 ta'uu hin danda'u. Afurii fi 22 gidduun garuu possible resultant value of these two vectors ta'uu danda'a jechuudha. The possible resultant vectors of A and B which has 30 units and 9 units, the smallest is 4, the largest is how many? 22. Therefore, the possible value of this A and B is between 4 up to 22. That is what? It may be the possible value of the magnitude of resultant vectors of this A and B if their unit is 30 and 9. Kanaafuu 22 sa xiqqaadha, inni guddaan no 22 sa guddaadha, inni xiqqaan 21 dha. Lakkoofsonni 24 fi 22 gidduu jiranii carraa resultant vectorii A, B kan 13 fi 9 ta'an kana ta'uu ni danda'a jechuudha.
Kana erga jennee maal goona jechuudha salphaamatti deebiinsa maal ta'a jechuudha. The largest resultant is obtained when the vectors are in the same direction. Isuma nama isinitti hime kana the same direction gaafa ta'u maal goona we obtain the largest and the smallest is obtained when the vectors are what in opposite direction. When the smallest is what in opposite direction gaafa ta'an immoo smallest argannaa jechuudha. Kanaaf akkuma nama isinitti hime maal jechuudha gaafa walitti dhaanu gaa the largest resultant is what 13 plus 9 units is equal to 21 jedhuun ta'in asitti this is not 21 it is equal to what 22 dha jechuudha. 22 gaafa walitti dhaatan 22 unit dhaafa smallest isaa meeqa kana jechuudha 4 dhufa jechuudha. So akkuma nama isinitti himaa ture the numbers between 4 and 22 are what maybe the possible value of the resultant vector of this A and B ta'uu danda'u jechuudha. Lakkoofsi 4 fi 22 gidduu jiru maal ta'uu danda'a jechuudha. The possible resultant of these two vectors ta'uu danda'a jechuudha. Kan eenyuuf kan eenyu kan abbaa yoo isaan 9 fi 13 ta'anii jechuudha. Kanaaf walumaa galatti gaa largest resultant kan jennu gaafa isa same direction ta'anidha walitti dhaan erganna. Smallest resultant kan jennu gaafa opposite direction ta'anidha tokkorraa tokkorra rifne magnitude isaa fudhannaa jechuudha. Okay, question numbers exercise 2.3 a man rows his boats along the direction of all of a river upstream. If the boat can sail in the still weather of 0.5 meters per second and the river is all at 0.3 meters per second, what is the resultant velocity of the boat? Nuun jedhaa jechuudha. Iddoo kanatti maana upstream gaafa ta'u gaa opposite direction dha jechuudha. Kanaafiyyuu maal resultant vectoriin keenya maal ta'adha amma fakkeenyaaf let jennee jechuudha given jennee appiin keenya meeqadha yookaan immoo velocity of appii velocity of A jennee yookaan immoo app isa godhe 0.5 meter per second yoo fudhannee jechuudha. Kan river OC gadi immoo maal jenna akka B jentu fudhannaa yookaan immoo down isitee jechuudha 0.3 meter per second. Kanaafuu maal goona jechuudha required keenya maalidha what's required here is a resultant velocity. The resultant velocity since the velocity is what vector then solution isaa gaafa goonu gaa inni kuni upstream dha inni kun down dha waan ta'eef opposite direction dha jechuudha. Kanaaf maal ta'a jechuudha the resultant velocity is equal to what kun kan upstream dha jechuudha. So maal ta'a the velocity of resultant is what is equal to 0.5 meter per second minus what 0.3 meter per second ta'a opposite waan ta'e walirra ta'a. Kanaaf maal ta'a jechuudha resultant velocity keessanii gara upstream itti beeka ta'a jechuudha 0.2 meter per second what upstream ta'a jechuudha upstream. Kanaaf direction isaa larger gara larger itti ta'a. Kanaaf the resultant velocity is equal to 0.2 meter per second upstream ta'a jechuudha. The answer is what adding of two perpendicular vector. Egaa amma ammaatti maal collinear vector ilaalle collinear vectoriin immoo either the same direction or what parallel ta'uu danda'a jenne the same direction gaafa ta'u walitti daana opposite direction gaafa ta'u walirraa rifnaa himu inni kun collinear vector yookaan immoo parallel and anti-parallel vector yoo ta'u asitti garuu adding two perpendicular vectors jedha yookaan immoo vectoroota maal walii ta'an jechuudha perpendicular ta'anii jechuudha yookaan immoo walii fi perpendicular ta'anii akkamitti ida'uu akka dandeenyudha jechuudha. Egaa akkamitti vectoroota kana ida'uu dandeenyaan so to get the resultant vectors of two perpendicular vectors A and B in figure below, we use the Pythagoras theorem for the magnitude of the resultants and apply the trigonometry for the direction of the resultant. Ega maalidha in this adding of perpendicular two vectors, if two vectors are in perpendicular each other, to gain the magnitude of these two perpendicular vectors, we use a Pythagoras theorem. And when we went to know the direction of the resultant vector, we use what? Applying the trigonometric function. Yookaan immoo trigonometric function kanneen jennu kanneen akka sin theta, tan theta, cos theta jira. Kanaaf tan theta fayyadamnee maal goona jechuudha the direction of the resultant vector fayyadamnaa jechuudha. So when you want to add two perpendicular vectors, you should have to remember that the Pythagoras theorem to get what? The magnitude of the resultant vector and applying the trigonometric function to get what? The direction of the resultant vectors.
the direction of the resultant vector. Kanaaf key point keenya kana lamaan jechuudha. Perpendicular vector gaafa ta'an yookaan immoo vector lama waliif perpendicular yoo ta'e resultant isaa yookaan immoo magnitude isaa argachuudhaaf Pythagoras theorem fayyadamna. Isa c square is equals to yookaan immoo hypotenuse square is equals to the square of the two sides of the sides isa jennu sana jechuudha. Kanaaf hypotenuse square is equals to adjacent square plus what? Opposite square jennee bifa kanaanii magnitude isaa argachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraani sin theta kan jedhu jira. In mathematics you know that sin theta is equals to y over r. Cos theta is equals to x over r. R means which we use in this physics hypotenuse jennu sana jechuudha. Kanaaf sin theta gaafa jennu theta kana opposite isa kamidha? B dha jechuudha. Kanaafuu r jennee yookaan immoo mathematics irratti r jennu suni physics irratti maal jennee fayyadamna jira? Hypotenuse or ishee c jennu kana jechuudha. Kanaafuu sin theta is equals to opposite over hypotenuse which is b over c. And cos theta is equals to adjacent isa mathematics irratti maal jennu? In mathematics which we call x over what? R jenna jechuudha. Hypotenuse jennu jechuudha. Asitti immoo hypotenuse jennee fayyadamna. Cos theta is equals to adjacent over hypotenuse. So A is what? Adjacent. Adjacent of this angle divided by what? Hypotenuse of this angle. Kona jechuudha. The answer is what? Tan theta. Tan theta is trigonometric function keessatti tokkodha. Inni immoo mathematics keessatti tan theta is equals to y over x jettanii isa barattan jechuudha. Egaa trigonometric function ja'a barattan sin theta, cos theta, tan theta, cotangent, cosecant mana jettanii secant jettanii barattantu mathematics irratti isa kana keessa sadan kana fayyadaman immoo asitti jechuudha. Direction isaa beekuudhaaf sin theta, cos theta fi tan theta jechuudha. Kanaaf tan theta kee maal ta'a? Opposite over adjacent ta'a. Opposite kana maal ta'a? B dha. Adjacent inni jennu gaa x isa jennu gaa along x direction isa jirtu kana A dha jechuudha. Kanaaf tan theta kee B over A dha jechuudha. Kanaaf adding two perpendicular vector gaafa fayyadamu tokko Pythagoras theorem fayyadamnee maal bifa arganna? Inni lammaffaa direction of the resultant keenya immoo trigonometric function fayyadamna jechuudha. Okay. The answer is what? Component vector. The projection of the vectors on the coordinates axis is known as what? Component vector. Egaa vector tokko project gaafa goonu coordinate system irratti maal jenna? That is we call what? A component vector. The projection of the vectors A on the axis AX is known as what? X component of the vector AX and AY are what? Remember, but they are not the vectors. AI gaafa jennu gaaf lakkoofsa dha jechuudha. Garuu direction isa along Y. AX gaafa jennu innis lakkoofsa dha garuu along AX dha jechuudha. So fakkeenyaaf asitti gaafa laallu gaa asitti vectoriin coordinate keessa jira, asitti vector A jira jechuudha. Vector A kana gaa decompose gaafa goonu asitti maalidha inni kuni theta dha. Angle nuuf kenname jira. AX kan jennu kuni akka adjacent itti fayyadamna. Asitti amma AY jira akka opposite fayyadamna. Kanaaf AY nas jira jechuudha. Egaa maaltu jira? Akkuma jalqaba irratti isinitti hime sin theta gaafa jennu opposite over what? Hypotenuse dha jechuudha. Egaa asitti hypotenuse keenya eenyudha? Our hypotenuse is here. A vector A dha jechuudha hypotenuse keenya. So opposite keenya maal ta'a ammasitti? AY ta'a jechuudha. Over what? Hypotenuse keenya maal ta'a? A ta'a jechuudha. Kana criss cross gaafa goota maal argata? AY is equals to A times what? Sin theta. Sin theta. Eessarraa fidaa jira jechuudha. Trigonometric function formula fi Pythagoras theorem sana fayyadamneeti drive godhaa jira jechuudha component form keenya. The other one we know cos theta is equals to okay. Cos theta is equals to what? You know that adjacent over what? Hypotenuse. Then adjacent in this component form. So what? The process of breaking up a vector into component is known as what? Resolution of vector again. Yeroo vectorota component AX fi AY tti irru maal jenne waam? Resolution of vector jedhama jechuudha. Maaltu yeroo vectorii tokko gara vectorii component lama caccabsinu caccabsuun sun maal jedhame waamama? Resolution of vector jedhama jechuudha. Kanaaf resolution godhaa jirra jechuudha. Maal fayyadamne? Trigonometric function and also what? Pythagoras theorem fayyadamne jechuudha asitti. Totally asitti gaa akka right angle triangle fayyadamne jutaa irraa jechuudha. Sin theta keenya gaa akkuma nama sante opposite hypotenuse dha. Asitti garuu opposite keenya AY dha. Hypotenuse keenya A yookaan vector A dha jechuudha. Kanaaf maal ta'a? AY is equals to A times sin theta ta'e jechuudha. Cos theta biras gaafa dhufnu adjacent over hypotenuse. Our adjacent here is what? AX. And hypotenuse what? A. Just when we crisscross this one AX is equals to what? A times cos theta ta'e jechuudha. Kanaaf maal goone? Vector A bakka lama yookaan immoo component lamatti resolve goone jechuudha.
garamiif garamitti resolve goone ay dhaa fi ax dha jechuudha. Kanaaf ay'n keenya maal ta'a? A times sin theta. Vector A times sin theta jechuudha. Ax immoo A times cos theta dha. Ay A times sin theta dha. Ax immoo A times cos theta dha. Kanaaf vectorii tokko A sana maal goone gara komponentii lamatti jijjiirree jechuudha. Ax fi ay'tti recompose goone yookaan immoo break goone caccabsinee jechuudha. Therefore A jechuun maal ta'a jechuudha? Ax plus ay ta'a jechuudha. Ax maal? A cos theta. Ay maal? A sin theta. Akkamitti akka dhufe egaa isinitti agarsiiseera jechuudha. Okay. The other one is finding of the resultant vectors by component method. Egaa amma Pythagoras theorem fayyadamnee trigonometric function fayyadamnee maal gooneera? Vectoroota keenya resolve gooneera jechuudha. Gaafa resolve goonu be careful. The vectors is in what quadrant? Therefore, what about ax and what about ay? Is it positive or negative? Or what kan jedhu understand gochuu qabna. Sana sirriitti hubachuu danda'uu qabna. Sanaan booda resultant vectoroota garaagaraa jechuudha. Hedduuta walitti hidhuudhaaf kan nu barbaachisu wantoota sana sirriitti beekuu qabna. Vectorii mee keessatti akka argamu vectoriin sun negative moo positive dha kan jedhu sirriitti beekuu qabna gaafa decompose goonuu jechuudha. Okay. In order to determine the resultant two or more vectors using component method, we resolve each vectors in x and y component. Kun beekamaadha jechuudha. Resultant vectoroota lama yookaan sadii gaafa resolve goonu kan resultant isa gaafa barbaannu maal goona? Vectoroota sana jalqaba maal goona? Resolve goona. Resolve goone jechuun maal jechuudha? Gara x fi y-tti decompose goona jechuudha. Erga decompose goone erga caccabsinee booda garuu vectoriin sun maal inni eessa keessatti argama? In what quadrant? In first quadrant or second or third or fourth? So what about sin theta, cos theta, tan theta in that quadrant? Or what about the value of or the sign of that vector ax, component x and the component y? Then after that what? Collect them. So you should have to careful when you do this determining resultant vector. Baay'ee carefully of eeggannoodhaan hojjechuu qabdu jechuudha. Maaliif dogoggora tokko dogoggortaniinnaan komponentii tokko positive kan ture negative fudhataniinnaan jechuudha. Resultant isin argattan sun maal ta'a jechuudha? Sirrii hin ta'u jechuudha. So be careful when you do the resultant vectors of two or more than two vectors. Okay. Here there are two vectors A and the vector B. Vectoroota lama jiru. Egaa maalidha? A ni si decompose ta'a. B ni si decompose ta'a jechuudha. Akkuma sirriitti himaa garamitti decompose ta'a? Ax ni maal ta'a? A times cos theta. Bx ni maal ta'a? B times cos theta. Ay ni maal ta'a? A times sin theta. By ni maal ta'a? B times sin theta ta'a jechuudha. Egaa maalidha? Ax, Bx, Ay, By erga arganne booda maal goona jechuudha? Warra x ta'ani iddoo tokkotti baasoo komponentiin suni garuu positive negative ta'uu danda'a. Isan ilaalla asumatti jechuudha. Isinitti agarsiisaa jechuudha. Amma itti fufneen ilaalla waan ta'eef. Therefore amma fakkeenyaaf jechuudha asitti Rx yookaan immoo x component kan ta'ani iddoo tokkotti walitti qabnaa jechuudha. Ax plus Bx jenna. Y component maal godha? Ay plus By. Amma tu vectoriin biraa C vectoriin jiraate jechuudha. Vector C nutu jiraate. If there is the other vector CA, Cx is equal to C times cos theta ta'a. Cy is equal to maal ta'a? C sin theta ta'a. Kanaaf maal ta'a? Rx kana irratti maal dabala jechuudha? Cx dabala. Ry irratti maal dabala? Cy. Akka kanaatiin itti fufaa jechuudha. Kanaaf vektoroota bifa kanaan hojjennaa jechuudha. Amma gaasitti garuu nun kan ilaalaa jirru gaa erga kana goone booda maal godha jechuudha amma R ni Rx plus Ry ta'a. R resultantiin keenya gaa x iddoo tokkotti daaneera y iddoo tokkotti daaneera maal ta'a jechuudha? Rx and Ry dhufta. Kanaaf garamitti dhufee jechuudha amma kun gara right angle triangle itti dhufee jechuudha. Yookaan immoo gara Pythagoras theorem itti dhufee jechuudha. Kanaaf resultant vectorii keenya maal fayyadamna jechuudha? Pythagoras theorem fayyadamnee magnitude isaa argannaa jechuudha. Maaliif Rx, Ry gaafa jennu x and y dha waan ta'eef jarri kun lamaan immoo maal perpendicular each other ta'uu jechuudha. Kanaaf maal fayyadamna jechuudha? Pythagoras theorem fayyadamna. Achiin booda direction isaa barbaaduudhaaf maal fayyadamna? Tan theta fayyadamna jechuudha. Trigonometric function akkuma jalqaba irratti kaasne jechuudha. Kanaaf maal ta'a? Rx and Ry jechuun maal ta'e jechuudha amma? Akka kanaatti Rx yoo ta'e inni kun immoo maal ta'a jechuudha? Akka kanaatti Ry ta'e jechuudha. Kanaaf maadha? Resultantiin keenya maal ta'a jechuudha? Asii akkanatti draw goonaa jechuudha. Kanaaf R ta'e as kana tettaan jira. Kanaaf R is equal to maal ta'a jechuudha? Akkuma jalqaba C is equal to A square plus B square jennee C is equal to under radical of A square plus B square jennee mathematics irratti akkuma barattan jechuudha. Kunis maal ta'a jechuudha? Rx square plus what? Ry square ta'e bifa kana fakkaatuun erga decompose goone booda xoota iddoo tokkotti
y iddoo tokkotti idaanee garamitti finne jechuudha. We reduce to what? Pythagoras theorem yookaan immoo right angle triangle uumamaa jechuudha. Achiin booda resultantii keenya right angle triangle fayyadamnee hojjenna. Sanaan boodas anglii keenya immoo maal fayyadamnee hojjenna jechuudha. Yookaan direction of resultantii keenya kana immoo taantee fayyadamnee direction of resultantii vectorii keenya barraa jechuudha yookaan immoo beeknaa jechuudha. Okay. The direction of the resultant is given as in terms of the angle it makes with x-axis and the place rx and ry on xy plane akkuma amma isinitti agarsiise jechuudha. Maal ta'eera jechuudha amma draw sila isiniif godheen ture akka kanaatti jechuudha. Kun immoo amma y dha jechuudha ry. Isheen kun maali? Lookee akka kanaatti rx as maaltu jira? Teettaa jira. Kanaaf teettaa jechuun maal jenneera? Tan teettaa is equal to what? Opposite over what? Adjacent yookaan immoo y over x jennee jechuudha. Kanaaf asitti opposite keenya maali? ry dha jechuudha. ry over what? Adjacent keenya maali? rx dha jechuudha. Therefore rx. Kanaaf teettaa keenya yookaan immoo direction of resultant vectorii keenya argachuudhaaf jechuudha. This is a resultant. So theta is equal to tan inverse of what? ry over rx. Akka kanatti maal goona jechuudha. Anglii keenya yookaan immoo direction of resultant vectorii keenya argachuu dandeenya jechuudha. Attention, once in sirriitti attention gochuu qabdan egaa maalidha? Resultant vectorii keessumaa maal keessatti argama yookaan immoo quadrant mee keessatti argama kan jedhu beekamnaa jechuudha. So if both rx and ry is positive numbers, the angle is above what? Positive x-axis. Isa jalqabaa kana fudhadhaam. Asitti gaafa fudhattan amma tu kun jechuudha. Amma kun amma akka kanaatti jechuudha. Vectoriin keenya asitti kun amma positive x-axis dha jechuudha. Isheen kun negative x-axis dha jechuudha. Look, kanaaf immoo ishee lammaffaa kun negative dha. Kun waan positive dha jechuudha. Kanaaf ammoo fakkeenyaaf jechuudha. Rx fi ry keenya positive dha kan isaan ta'an yeroo isaan maal ta'an jechuudha fakkeenyaaf positive number gaafa ta'ani egaa maal ta'a jechuudha akka kanaa ta'a jechuudha. Look here akkas ta'a as kana look like this one akka kanaatti ta'e isheen kun maal ry isheen kun maal rx asitti maal first quadrant ry is rx is positive dha jechuudha. Gaafa vectoriin keenya akka kanaa ta'udha jechuudha. Inni lammaffaa if rx is negative maaliif reema first quadrant kana keessatti maal cos theta is sin theta is positive dha jechuudha. Kanaaf ry keenya kana taatu. Inni kan biraani if rx is negative number and ry is positive number, the angle is what? Above negative x. Asitti ilaala kun ishee kana jechuudha. Negative asitti kun amma above negative x axis dha jechuudha. Kun maal ry positive dha jechuudha. Ishee kun rx negative. Maaliif negative x axis waan taateef jechuudha. Isa kana irratti immoo sadeeffaa maal if both rx and ry are negative, the number angle is below the negative x axis. Amma asittis kun negative x axis below taate jechuudha. Maaliif ennaa asitti amma kun gara negative y axisitti dha jechuudha. Akkas to ta'ee connect waan kun ry kun rx maal rx gara negative x axis ry gara negative y axis waan ta'eef asitti gamaan angiliin keenya maal ta'a jechuudha. Below the negative x axis ta'ee jechuudha. Kun below. Inni kan biraani arfeffaani if rx is positive egaa immoo rx in positive ta'ee jechuudha. Ishee kana look here rx is positive maaliti positive x axis irra waan ta'eef jechuudha. ry is what? Negative. Why? Akkasitti diroo gootu kaa. rx in garanatti argate eertu teelidha waan ta'eef akkas kun maal ry in keenya maal ta'a negative. Yeroo kana angilii keenya maal ta'e below the x axis ta'e the positive x axis ta'e jechuudha. Kanaaf kana bifa kanaan sirriitti beeku qabdu jechuudha. Akkuma asirratti sirriitti agarsiise kana attention gootanii bifa kanaatiin hubachuu danda'uu qabdu jechuudha. Exercise 2.4 under what circumstance would a vector have a component that are what? Equal magnitudes. Egaa maal keessatti yookaan immoo adii akkam keessatti in what circumstance would a vector have component that are equal magnitude? Vectoroonni component equal magnitude kan isaan qabaatan yoo maal ta'eedha. Egaa akkuma isinitti ilaalamma ax fi ax jechuun a cos theta yoo ta'e jechuudha. Ay jechuun immoo fakkeenyaaf jechuudha. Ay jechuun a sin theta yoo ta'e magnitude of ax is equal to magnitude of ay kan ta'u yoo maal ta'eedha. Yoo maal ta'eedha. Kana ta'uudhaan maal ta'uu qaba? Cos theta fi sin theta wal qixa ta'uu qaba. Tokko. A fi a magnitude isaa jalqabayyuu wal qixa. Kanaaf dirqama maadha jechuudha. Ax fi ay wal qixa ta'uudhaaf tokko magnitude vectorii sanaa wal qixa ta'uu qaba. Inni kan biraa angilii meed ta'e sun maal ta'uu qaba? Wal qixa ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma a vector component isaa wal qixa kan ta'u akkanaafidha jechuudha. Kanaaf bifa kanaan lafa isinii kaa'e.
A vector will have a component that are equal magnitude under a specific geometric condition, depending on what? The number of dimensions in 2 dimensions. Look, if a vector v, vx, vy, you know, akkuma asitti amma isa kana fudhadhee jechuudha. S equals to jechuun ax, ay no. You know this one, it's very simple. So, what does it mean here? Akkuma kanaa the same to this one, velocity v is equals to vx, vy. We know that Vx means what? V times cos theta. And Vy is equal to what? V times sin theta. But here, the magnitude of Vx is equal to the magnitude of Vy. In what condition? Condition kam keessatti magnitude in Vx fi magnitude in Vy wal qixa ta'aadha. Hammi magnitude. Baazoi magnitude dha jechuudha. Fakkeenyaaf negative 10 yoo ta'e, this is what? If Vx is negative 10, Vy is 10. Magnitude is the same. Why? Because the magnitude of any negative number is what? Positive number. The magnitude of or the absolute value of any positive number is what? Positive. Negative is positive ida, positive is positive. Kana magnitude kan furan. Kanaafiyyuu maal ta'uu qabare tokko magnitude isaa wal qixa ta'uu qaba. Inni lammaffaa angle isaa meeqgoodha jechuudha. Fakkeenyaaf this is equal 1 if they are equal magnitude. This means it is occurs when the vector is points at 45 angle or 135 angle or 225 angle or 315 from the coordinate axis, meaning it lays what? Along where Vy is positive or negative of Vx. Positive to negative jechuun ta'uudhaan akka jechuudha jechuudha. Vy is equals to fakkeenyaaf jechuudha. Vy in kudhan ta'e Vx nama fakkeenyaaf negative 10 yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf quadrant 2 keessa jira yoo ta'e vectorii suni maal jechuudha? Magnitude of Vy is equals to magnitude of Vx meeqa lamaan isaanii kudhan ta'a. Maaliif ree magnitude fan yeroo sana angle 45 angle yoo uumamedha jechuudha. Yookaan immoo meeqa jechuudha? 135 angle irratti ta'uu danda'a jechuudha. Kan counterclockwise from positive x-axis. Okay, exercise 2.5. A vector has an x component of minus 5 units and a y component of 40 units. Find the component, the magnitude and direction. The vector considering the positive x direction indicates east and that positive y direction indicates the north. Kanaaf amma gaafa kana draw goonu kam ta'a jechuudha? Like this one. West dha jechuudha 35 sun. 35 units. West. Kanaaf gara positive immoo y jennee fudhannaa jechuudha. North jechuudha. Inni immoo meeqa? 40 units. 40 units. Kanaaf amma kana gaafa hojjennu rizaantaanti isaa maal ta'a jechuudha? Akkanaati jechuudha. Kanaaf gaafa hojjennu jechuudha. Kana rizaantaanti isaa gaafa hojjennu maal ta'a? Isheen kun jechuudha. Isheen kun 35 dha jechuudha. 35. Isheen kun 35 units dha jechuudha. Therefore maal ta'a jechuudha iddoo kanatti? The magnitude of the vector is what? Paadhaa still waan ta'eef the magnitude of the vector or r is equals to maal ta'a jechuudha? And radical of minus 35 the whole square plus 40 units the whole square. Kanaafuu meeqa ta'a jechuudha kuni? This is equals to and radical of isheen kun gaafa square gootan 35 1200 220 225 plus 1600 ta'a jechuudha. Kanaaf gaafa walitti laatan rizaantaan isaa meeqa ta'a jechuudha? And radical of 2825 ta'a. Kun gaafa bu'u meeqa ta'ee ba'a jechuudha? 53.1 units. Kanaaf rizaantaan isaa 53 ta'a jechuudha. The direction of the vector is maal ta'a jechuudha? Theta is equals to tan inverse of what? Y 40 dha over what? Minus 35. Magnitude isaa gaafa fudhannu maal ta'a jechuudha kuni? Tan inverse of magnitude isaa fudhannaa 1.14. Magnitude negative ta'a magnitude isaa fudhannaa jechuudha. Kanaaf meeqa ta'a kuni? 48.8
north of west ta'a jechuudha. North of west. Kanaaf walumaa galatti maal ta'a jechuudha? Therefore what? The resultant is at what? 53.1 units at an angle of 48.8 north of west ta'a jechuudha. Kanaaf kana ta'a jechuudha. Okay. Exercise 2.6. Vector A as the magnitude of 30 units points a positive y direction. When the vector B is added to A, the resultant vector A plus B points in the negative y direction. With the magnitude of what? 10 unit. Find the magnitude and direction of B in jira jechuudha. Egaa asitti maalidha? Vector A fi vector B maal ta'aniiru? Walitti ida'amanii jiru jechuudha. Garuu vector A maalidha? Vector A maadha fakkeenyaaf vector A gaafa jennu AX plus AY dha jechuudha. Kun immoo is equals to AY dha jechuun maal jechuudha? AX 0 dha jechuudha. Kanaaf maal? Asitti giifanii nuuf kenname. AY is equals to AY is equals to how many? 30 units. Kana jechuun maal jechuudha? AX is equals to 0 dha. AY is equals to 30 units. Kana qabnaa jechuudha. Inni kan qabaanne when vector A is added to vector B, the resultant is in negative y direction, the magnitude of 10. And Brahman, R is equals to A plus B is equals to negative 10 units. Okaan immoo along y axis that okaan maal jechuudha kun? This equals to 10 units along what? Negative y axis that kana qabna kun given keenya. Kana qabna jechuudha. Erga kana qabaanne maal qabna jechuudha? R jechuun maal jechuudha fakkeenyaaf? Resultant vector is equals to what? A plus B is equals to AX jechuun maal? A jechuun AX plus BX into what? B jechuun immoo AY plus BY ta'a jechuudha. Een keenya meeqa? Minus 10 units. R'n keenya jechuudha. AX meeqa? 0. So maal jechuudha? RX walumaa galatti maal? 0 dha jechuudha. BX keenyas meeqa jechuudha? 0. Plus what? AY keenya meeqa dha? 30 units. Plus what? BY. Kanaaf maal ta'a? Minus 10 units is equals to 0 plus 30 units plus what? BY. Therefore, maal ta'a? BY is equals to minus 10 units. Maadhagaa along X in 0 dha jechuudha. Kunis maadha? Along Y. Resultant inni eessumaa inni along Y. Minus. Kanaaf walirraa adeemsuu dandeenya jechuudha. Plus 30 units along Y. Kanaaf maal ta'a jechuudha? BY is equals to meeqa ta'a jechuudha? Minus 40 units. Kanaafuu negative y axis irra jechuudha. Kanaaf maal ta'a? Kanaaf maal ta'a jechuudha? Magnitude isaa inni tokko kan barbaadu. Kanaaf maalidha? Find the magnitude direction. Direction isaa maalidha? Magnitude jechuun maal ta'a? B is equals to what? And radical of BX square plus BY square. So BX hin qabnu BY dha kan hin qabnu. Jalqaba irratti asitti BY argan. Kanaaf BX ke 0 square plus BY is how many? Minus 40 units the whole square. This is equals to 40 units. Kanaafu B keenya along Y qofadha 40 dha jechuudha. Kanaaf maal ta'a? Vector B is equals to 40 units. Units along what? Direction isaa maalidha? Along the negative y axis. Kanaafu tokko magnitude isaa gaafatamne magnitude isaa meeqadha? 40. Direction isaa eessadha? Along negative y axis dha jechuudha. Along negative y axis. Kanaafu magnitude is 40, the direction is along negative y axis ta'a jechuudha. Okay. Exercise 2.7. A car travel 20 km due to north and then 25 km in the direction of 60 west of north. Use the both graphical and algebraic methods and the magnitude and the direction of the single vectors that gives the net of effect of the car trip. Egaa gara northitti diddama. Kanaafu maal jechuudha? Maal isaa barbaadan hin jedhe jechuudha?
net of effective yookaan immoo net of vector isaa yookaan immoo displacement isaa barbaadnu jira jechuudha. Kanaaf amma gaafa gaarii gaafa kaafnu akka givenitti jechuudha. Maal ta'a? Gara noorsiitti deeme jalqabaa meeqanni? Let's say this is S1. This is S2. Kanaaf giveni keenya S1 20 kilometer. S2 meeqa? 25 kilometer. Kanaafu S1 jechuudha. Ol gara noorsiitti. Achiin booda maal? Make angle of 60 gara north of west. Akkas jechuudha. Kun maal? S2. Asirratti akkana yoo goone as kanatti angilii 60 jira jechuudha. Angiliin 60 jira. Kanaafuu kan egaa diroo gaafa kun akkam ta'uu danda'a? This is equivalent to maal ta'uu danda'a jechuudha? Gara kanaa jira. Isheen kun S2 dha miti S2 kun asirratti qabdi jechuudha. Kana gaafa kaafnu bifa biraatiin akkam ta'uu danda'a jechuudha? Akkana ta'uu danda'a jechuudha. Akkana yoo goone kompoonentii gaafa baafne S2 dha isheen kun S1 dha. So isheen kun maal taate jechuudha? S2 X taati jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Asirratti isheen kun gara oliitti jirti S1. Kanaaf asirra maaltu jira? S1 Y hin jira jechuudha. S1 Y. S1 X hin jiru. X1 X keenya meeqadha? Simply 0 along X hin qabnu waan ta'eef jechuudha. Along Y qofa qabna. S1 Y keenya immoo meeqa? 20 kilometer. Simply 90 degree waan ta'eef jechuudha. As sanatti gaa maaltu jira jechuudha? Kun amma akkanatti kun magnitude isheen kun maal jechuudha? S2 dha jechuudha. Isheen asitti fudhadhe. Kanaafuu maal? Asitti angiliin jirti. Kanaaf maaltu jira jechuudha asirraa? Kompoonentii isaan hojjedhu. Kanaaf kan S1 Y gaafa hojjedhu S1 Y gaafa jedhu S1 times sin theta. Asitti 90 dha jechuudha. S1 hin keenya meeqa? 20 kilometer. Times sin of 90 yoon godhe meeqan argadhaa? 20 kilometer. Argadheeraa. Kombo S1 X immoo maadha? S1 times cos of cos theta. 20 kilometer times what? Cos of 90. Cos of 90 0 waan ta'eef meeqa dhufa? 0. 0 kan argadhe booda amma immoo maal ta'a jechuudha? Asitti amma akka adjacent as kanatti maaltu jira? Kan kanaa amma S1 X jira. Kan kanaa irratti jechuudha. Amma sirraan olamas S2 Y jira jechuudha. Egaa maaltu jira amma asitti jechuudha? S2 X kanaaf opposite dha jechuudha angilii kun. Kanaaf maal ta'a? S2 X ni wal gata S2 cos theta. Maaliif cos theta ta'e jechuudha? Angiliin isaa kun maal? Thettaan kun X kana maal jechuudha sittama? Isheen kun X theta kun sin theta dha jechuudha. Sin theta opposite dha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maal ta'a? S2 keenya meeqadha? 25 kilometer. Kanaaf yoga asitti sin keenya maalidha? Positive dha jechuudha. Kanaaf maal ta'a jechuudha? I mean as keessatti maal jechuudha? Isheen kun keessatti gara S2 X keenya negative irra jirtu waan ta'eef jechuudha. Negative X axis waan ta'eef negative dha jechuudha. Kanaaf minus fayyadamnaa jechuudha. Maaliif ree? Negative X axis irra jira waan ta'eef. Kanaaf 25 kilometer times what? S2 keenya 25 dha baasuu. Kanaaf times what? Sin of 60 ta'a jechuudha. Kana gaafa baay'istan meeqa isinii dhufa? Gaafa waliin baay'istanii minus what? 21.6 kilometer. Kanaaf S2 X keenya kun egaa gara negative X axisitti jirti jechuudha. Kanaaf amma kan biraan maadha? X 2Y gaafa goonu gaa S2Y keenya immoo asirra jira adjacent dha jechuudha. Kanaaf maal ta'a jechuudha inni kuni? Maal ta'a? S2 times what? Cos theta. Adjacent dha waan ta'eef. Adjacent angilii sana waan ta'eef jechuudha. Malee adjacent ta'uu isaadha kan ilaalu. Kanaaf maal ta'a? 25 kilometer times what? Cos of 60 ta'a. Kana gaafa baay'istan meeqa isinii dhufa jechuudha? 12.5 kilometer dhufa jechuudha. Erga kan arganne booda maaltu maaf jechuudha? Rx is equals to maal ta'a? S1 X plus S2 X ta'a jechuudha. S1 X keenya meeqa ture? S1 X 0 plus what? S2 S1 X arganneerra S2 X minus 21.6 kilometer. Kun maal ta'a? Minus 21.6 kilometer ta'e jechuudha. RY keenya maal ta'a? S1Y plus S2Y. S1Y keenya meeqa ture? S1Y 20. S2Y keenya meeqa ture? 12.5 kilometer. Meeqa ta'e jechuudha?
32.5 kilometer. Kanaafuu maal jechuudha amma aangiliin kun akkas ta'e jechuudha. Maal ta'e gara negatiivitti ta'e jechuudha kun. Akkam ta'e jechuudha kuni? Kun gara negatiivitti minus 21.6 kilometer. Kun immoo gara olitti meeqa jechuudha? 32.5 kilometer. Kanaaf amma rizaantaantiin keenya akkas ta'a. Kanaafuu maal ta'e jechuudha? Asirraan ishee kun meeqa jechuudha? Negative 21.5 kilomeetirii ta'e jechuudha. 6 I mean negative 21.6 ta'e jechuudha. Kanaaf isheen kun rizaantaantii keenya ta'a jechuudha. Kanaafuu gaafa rizaantaantii keenya jennu maal ta'a? Rizaantaantii equals to under radical of rx square plus ry square. Kanaaf rx square keenya meeqadha? Minus 21.6 kilometer the whole square plus 32.5 kilometer the whole square. Kana gaafa jettan rizaantaantiin keessan meeqa isiniif dhufaa? Around 39 kilomeetirii dhufaa jechuudha. Kan biraan maalidha? Direction isaa barbaanna. The direction of resultant. Gaafa raanoo theta is equals to tan inverse of what? Tan inverse of y dha waan ta'eef meeqa ta'a jechuudha? 32.5 kilometer. Magnitude isaa fudhanna asittis minus 21.56 kilometer. This is equals to tan inverse of how many? Tan inverse of magnitude isaa fudhanna 1.5 negative ture gaafa fudhannu magnitude isaa gaafa fudhannu meeqa ta'a? 56.3 ta'ee jechuudha. Kanaafuu maal ta'e jechuudha? Therefore maal ta'a jechuudha? Resultant isaa how many? 39 kilometer. Kun maal ta'a jechuudha? North of west. North of west. Kanaaf at angle of 56.3 north of west ta'a jechuudha. Kanaafuu meeqa ta'e jechuudha gaafa decompose goonee graafii isaatiin gaafa 39 kilometer at angle of 56.3 north of west ta'a jechuudha. Okay. Guyyaa irraa qabadhee kan isiniif dhiyaadhe egaa viidiyoon keenya asuma irratti goolabamaa jechuudha. Warreen YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Warreen maatii taatan immoo like share gochuun hiriyoota keessan biraan ga'uu hin dagatinaa. Yaadaan gaaffii yoo qabaattan inbox commentii keessa nuuf kaa'aa. Amma deebinee viidiyoo biraatiin wal agarrutti egaa yeroo qayyabannaa gaarii isiniif haa ta'u.